welcome everyone for this unique program. Laughter is the best medicine. Just a few minutes of laughter every day can definitely improve your health in many ways. And the beauty of this medicine is it's free, faster, and you can consume this anywhere, anytime. So that is the beauty of this. And without wasting much time, we'll start off this program. I request our chairman, Dr. H. V. Shivaram sir, to give the welcome address. Continue. Thank you, Dr. Chandrasekhar. I hope Martin is recording it in the YouTube. Yeah. Okay. Good evening, everybody. I welcome you all for this unique session. Dr. Anjanappa said last 50 years such a session had not occurred. So I think we are creating history that KSCASI is able to host this unique meeting. Laughter is the best medicine, or humor is the best medicine. In fact, before the speech came, the expressions of humor or the laughter was the way of greeting people. So such an ancient art it is, and we are not making the best use of it. So that's why the KSCASI thought we should have this session so that a lot of our KSCASI members can make use of this for the betterment of themselves and also for the betterment of the patients. So without much ado, I request our moderator, Dr. Vijay Kamath, to take over and moderate the sessions. We have excellent speakers, or shall I say humorists. Vijay Kamath himself is a great person. Dr. Anjanappa is known all over the country and also internationally, I think. And Dr. Nagaraj Rao Sanu is a unique person. And Dr. Nanjan PB is another youngster coming up with great humor in mind. Always the endeavor of KSCASI is to bring out the best in the members of our state, whether they are in Shomogga, Hubli, Bangalore, or Raichur, wherever it is. So we have given a stage for them to express their talent, and I am sure this will become an excellent session with Dr. Vijay Kamath moderating it. Welcome you all, sir. Thank you. Good evening, sir. Dr. Shivaram, sir, Dr. Chandrasekhar, sir. It is indeed a pleasure for me to moderate this particular session, that is, laughter is the best medicine. Yes, of course, it is free. You can use it at any time. We all do come across laughter in medicine, which commonly each and every doctor comes across the laughter in medicine. Humor is not only in the medicine, not only between the doctor and the patient relation, but humor is everywhere where the air is. And laughter gives a lot of physiological changes, good, positive physiological changes in the human body. For us, being professionals, being doctors, we will be under a lot of stress. So much to say in Hindi, in the movies which is mentioned, dimag mein chemical ka locha hote rehta hai. So to remove this chemical ka locha, laughter is one of the best medicines. And today we have very good speakers in today's for the laughter, because laughter can go on till morning. If somebody wants to speak, he can go on speaking up till the morning. But here we have to restrict and make our members to laugh. One thing I request all the members, either keep your videos on or your audio on, because the presenter should know whatever he has presented, whether the members who have joined have laughed or not. So that gives the presenter more energy to present humorous things. And it is not only the, physical or other things, but there are a lot of humors even in the language which is spoken also. Okay. So the first thing I will like to call upon our young Dr. Nanjan PB. He is from the Department of Medicine, Subbaya Institute of Medical Sciences, and he is going to present us with
a stand-up comedy of his own. So here I present Dr. Niranjan PB from Shimoga. Dr. Niranjan, please. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, ನಾನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸರ್. Oh, sorry. So that is not part of joke ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್. ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ತರ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ. ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ನೆಟ್ಟಗಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಶಿವರಾಮ್ ಸರ್ ನೆನ್ನೆನೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಹುಷಾರು ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು, ಓ ಶಿವರಾಮ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎದುರ್ಕೋತಾವನಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ನಂಗೆ. 8:15 ಟೈಮು, ಇನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಡಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪಾಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ಗೆ ಪಾಪು ಆಗಿದೆ. ನಾನೇ ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂರನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಜನರುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಜನಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ನಾಯಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್, ಶಿವರಾಮ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದಾಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ ಸರ್ ಆತರ. ನೆನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ನಾಯಿ ಸಾಕಿದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟ್ ಜನ ನಾಯಿ ಸಾಕಿದೀರಾ? ಯಾರು ಸಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಪ್ಪ, ನೀನು ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆ ನಾಯಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನಾಯಿ ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೂ ಅವೇನ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಿ ಸಾಕಿದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದಿರಲ್ಲ. ನಾಯಿ ಯಾಕೆ ಸಾಕಿದ್ರಿ? ನಾಯಿ ಯಾಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಯಾಕೆ ಸಾಕ್ಲಿಲ್ಲ? ಯಾವಾಗಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಯಾಕಿರ್ಬೋದು? ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗಂಡ ಇರ್ತಾನೋ ಹಂಗೆ ನಾಯಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಕೊಂಡಿದೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಹಳೆ ಕಾಲದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲಾನು ತೋಳುಗಳ ತೋಳದ ವಂಶದವು. ಆ ತೋಳದವ್ರು ಮುತ್ತಜ್ಜ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವು ನಾಯಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಮನೇಲಿ ಸಾಕೊಂಡು ಹಿಡಿದೀವಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರಂತೆ ಅದನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಏನೋ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಈ ನಾಯಿಗಳು ಪೂರ್ವಜರು ಇವತ್ತೇನಾರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಎಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪಾರ್ವತಿ, ಎಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತುಗಳು. ನಾವು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವು ನೋಡ್ರೆ ಬಾಟಾ ಚಪ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಈ ತರ ಸುಮ್ನೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟ್ ಜನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಯಿನ್ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಂತೆ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಸಾಕೋದು ಕುರಿ ಕೋಳಿನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ. ಈಗಿನ ನಾಯಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ನೇ ಕಾಪಾಡಕ್ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕು. ಏನ್ ರೇಟು? ಒಂದೊಂದು ನಾಯಿಗೆ 25-30 ಸಾವಿರ ಅಂತೆ ರೇಟ್. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಸರಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಒಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಮನೆಗೆ ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಒಬ್ರು ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಬಾಪ ಹೆಂಗಿದ್ಯಪ್ಪ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ನ ಕರೆದ್ರು. ಇವಳೆ ಬಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇವ್ ನಿರಂಜನ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಬಂದಿದೆ ನೋಡು ಅಂತ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾವ ನಿರಂಜನ್ ಅಂತ? ಅದೇ ಕಣೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನಲ್ಲ, ಅದೇ ನಗುನೇ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಅವನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಪ್ಪ ನಗುನೇ ಬರಲ್ಲ ಹಿಂಗನ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಆದ್ರೂನು ಸರ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಕಷ್ಟ ಸರ್, ಹಂಗೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಸಗಣಿ ಸಾರಿಸ್ದೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರೇ ಜೋಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ದೆ, ಸರ್ ಯಾವ್ದೋ ನಾಯಿ ಸಾಕಿದಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ನಾಯಿ ಸರ್ ಅಂದೆ. ಏನಪ್ಪ ನೀನು ನಾಯಿ ಸಾಕಿದೀರಾ ಅಂತೀಯ? ನಾಯಿಗೇನ್ ಹೆಸರಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಮನುಷ್ಯನ್ ಸಾಕಿದೀನ ಅಂತ ನೀನ್ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನ? ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಹೆಸರಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ಗೊಂದ್ ಡೌಟ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ನಾಯಿಗೆ ಹೆಸರಿಕ್ಕಿದೀರಾ, ಅಂತ ನಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ದೆ, ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ನಾಯಿ ಹೆಸರು ಅಂತ. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೈಗರ್ ಅಂತವ್ರು. ನಾಯಿ ಹೆಸರು ಟೈಗರ್ ಅಂತೆ. ಆ ನಾಯಿ ನಿಜವಾದ ತಳಿ ಶಿಟ್ಸು ಅಂತೆ. ಆ ಶಿಟ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಟೈಗರ್ದು ಒಂದು ಬೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನ್ ಗುರು ಹೆಸರು? ಹೆಸರಿಗೂ ಸೈಜ್ಗೂ ಮ್ಯಾಚೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಹಾಳ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ನಾಯಿ ಐತೆ, ಕರಿಗೈತೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗೈತೆ. ಆ ನಾಯಿಗೆ ಟೈಸನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೊಡ್ತವೆ. ಹಂಗೇನಾ ಅದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೋನಿ, ಡ್ಯಾನಿ, ಜಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹುಟ್ಟದವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಿಗಳೇ. ಬಟ್ ನಮ್ ಕಡೆನೂ ನಾವು ನಾಯಿ ಸಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮೂರ್ಗಳ ಕಡೆ ನಾವು ನಾಯಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಂಗ್ಳು ಪಂಗ್ಳು ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ಆಚೆ ಇಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಾಯಿ ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಹೆಸರು? ಕರ್ಗಿದ್ರೆ ಕರಿಯ, ಬೆಳಗಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಯ, ಕೆಂಚಿಗಿದ್ರೆ ಕೆಂಚ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತನಾಗ್ ಅವ್ರ ತರ ರಮಣ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಹೆಸರುಗಳು, ಏನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾಯಿ ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾಯಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ? ಏನಕ್ಕೆ ನಾಯಿನ ಸಾಕ್ಬೇಕು? ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರಿ ಇರ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನೋಷನ್ ಇದೆ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಯಿಗೆ ನಿಯತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ನಿಯತ್ ಎಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ? ನೋಡಿ ನಮ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ಹೌದು, ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾಯಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಕಷ್ಟ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ದುಡ್ಡಿನ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೂ ದುಡ್ಡಿನ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ನನ್ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನ್ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತೀರಾ? ನಾಯಿ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಾ, ಊಟ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ. ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಐತೆ ನಾಯಿಗೊಂದು ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಐತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿನೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆತರ ನಂಗೂ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ನಾನು ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದಂಗೆ ನೀವು ನಾಯಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಅಂತೀರಾ? ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾಯಿ ಬದುಕು ಅಂತಾರೆ, ಇದನ್ನ ನಾಯಿ ಬದುಕಲ್ಲ. ಈ ತರ ಬದುಕೋದನ್ನ ನಾಯಿ ಬದುಕು ಅಂತ ಏನಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬದುಕು ನನ್ಗೂ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ, ಪೆಟ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಮ್ ಕಡೆ ಬೈಯೋರೂಪ, ನಾಯಿ ಬಿಡ್ತವನೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಹಂಗ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಪ್ಪ. ಪೆಟ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್, ನಾಯಿಗಳು ಅವ್ರ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಗುರು ಇದು? ಹೆಂಗಿದು? ತುಂಬಾ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಂಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ರಾಯಲ್ ಬದುಕು ಅಂತ. ನಿಜ ನಿಜ ನಿಜ, ರಾಯಲ್ ಬದುಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರಾಯಲ್ ಕೆನಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಊಟ ಇದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ನಾಯಿಗಳಂತೂ 20-25 ಕೆಜಿ ತಿಂತಾವ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ. 10-15 ಸಾವಿರ ದುಡ್ಡು. ಯಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ರೂನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ನಾಯಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಾಯಲ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಒಂದು ಶಿಡ್ಸದ್ ಒಂದ್ ಕತೆ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ತಳಿಗಳಿದಾವೆ. ಒಂದು ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್. ಪಾಪ ನಾಯಿ ಬದುಕು, ಇದು ನಾಯಿ ಪಡೆ, ನಿಜವಾಗ್ ನಾಯಿ ಪಡೆ. ಜರ್ಮನಿಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಇವತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಪ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ್ಸಿರ್ತಾರ ನಾಯಿನ. ಪಾಪ ಛೆ. ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೇನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಯಿ ಬದುಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ನಾಯಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ನಾಯಿ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಪಗ್ಗು ಅಂತ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ನಾಯಿನ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಆ ನಾಯಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತದು. ಪಾಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾನ್ ನಾಯಿನೇ ಕಣ್ರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಾಪ. ಇದೇ ತರ ಡ್ಯಾಶ್ ಔಂಡ್ ಅಂತಿದೆ, ಆ ನಾಯಿ ಕತೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಐತೆ. ಅದ್ ಪಾಪ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ಏನಂತಾರೆ, ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅರ್ಥನೇ ಇದೆ ಅದು. ಜನ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾಯಿ ಬದುಕು. ಮತ್ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಹೆಂಗೆ ಗುರು? ನಾಯಿನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯ ನೀನ್ ಪ್ರೀತಿಸೋದ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ನಾಯಿಗೆ? ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸ್. ನಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ದಯೆ ತೋರಿಸ್. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಯವಿರಲಿ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಚರಾಚರಗಳಲ್ಲಿ ದಯೆ ಇರಲಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನಾಯಿ ಇದ್ರೆ, ನಾಯಿಯಿಂದ ಏನು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬರುತ್ತೆ? ಬೇಡ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ. ಯಾರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ, ಸರಿನಾ? ಆದ್ರೂ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದಿದೆ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಡಾಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡೇ ಅಂತ ಬರ್ದಿದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮೂರ್ಗಳ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿನ ಬಾಡೂಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಾಡೂಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಿನ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾನುವಾರ ಆಯ್ತವಾರ ಅಂತಿಲ್ವೋ, ಅವತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಡೂಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವತ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತಂಗಳನ್ನ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಮೊಸರನ್ನ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವತ್ತು ಬಾಡೂಟ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ತವೆ. ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದವನೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡವನು, ಯಾಕೆ ಈ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಗುಂಪಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿನ ಹೋಯ್ತಾವೆ ಅಂತ ನೋಡವನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರು.
ಅವತ್ತೊಂದು ಗಾದೆ ಬರ್ದವನ, ಎವ್ರಿ ಡಾಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡೇ, ದಟ್ ಡೇ ಇಸ್ ಸಂಡೇ. ಸಂಡೇ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬಾಡೂಟ ಮಾಡೋದು ಅವತ್ತೇ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತಿದ್ ನಾನೇ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ, ನಾಯಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ, ಸರಿನಾ? ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಲೀನಿಯೇಜ್ GPS ಚಿಪ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾಯಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೊಂದು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇದಾರೆ, ಫುಲ್ ನಾಯಿ ಹುಡ್ತವ್ರೆ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ನಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬರೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. Niranjan. Thank you, Dr. Niranjan. Anybody has anything to interact with Dr. Niranjan? ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹಲೋ, ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾನ್ ನಾಯಿ ಸಾಕಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಮಾರಾಯ. ನಾಯಿ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಸರ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹುಡುಗಿಗೆ ನಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಸರ್. ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಾಯಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಲ್ರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನ್ರಿ ಅವರು? ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ಸರ್, ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಲ್ಮಡ್ಡಿ ಅಂತ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಮಹಲ್ಮಡ್ಡಿ ಅಂತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಲ್ ಟಾಪ್ ಮಹಲ್ಮಡ್ಡಿ ಅಂತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದು ಬಾರಾಕೋಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಮಹಲ್ಮಡ್ಡಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಮಹಲ್ಮಡ್ಡಿ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಸಾಕೋದು ಹುಚ್ಚಂದ್ರೇನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ದುದ್ದು ಕೂದ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ ನಾಯಿ ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಪೊಮೇರಿಯನ್ಸ್, ಉದ್ದು ಕೂದ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ ನಾಯಿ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾರು ಇರೋರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಅಲ್ಲೇ. ಆ ನಾಯಿಗೆ ತುಪ್ಪ, ಹೋಳಿಗೆ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಊಟ ಹಾಕೊಂಡು ದಪ್ಪ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಾಯಿ ಮರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಬಾಜುಕೆ ಬಾರಾಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡೂಟ ಅಲ್ಲಿ. ಇವು ದಪ್ಪಾಗಿದ್ ನಾಯಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಯಾರು ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ದಮ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು. ಈ ಬಾಡೂಟ ಏನ್ ಹೊಡಿತಾವಲ್ರಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಊಟ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಾಡೂಟ ಹೊಡೆದಿದ್ ನಾಯಿಗಳು, ಅವ್ರಿಗದು ದಬಾಶಿ ಮಟನ್ ಗಿಟನ್ ತಿಂದು ಅವ್ರ ಕೂದ್ಲ ಹಾರೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಪೂರಾ ಮೈಯಾಗಿನ ಕೂದ್ಲ ಹಾರೋಗಿರ್ತದೆ, ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಮುಖದ ಬಾಜು ಕೂದ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಯಪ್ಪ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಿವಿ. ಆ ನಾಯಿಗತೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಪೂರಾ ಮೈ ಪೂರಾ ಕೂದ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಬರೇ ಮುಖ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೂದ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ದೂರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಹದ ಕತೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರ ಮಾಲ್ಮಡ್ಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಈ ನಾಯಿ ವಿಚ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಹ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮಾಲ್ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಬಾಡೂಟ ತಿಂದ್ರೆ ಸಿಂಹ ಆಗ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಬಾಡೂಟ ತಿಂದ್ರೆ ಸಿಂಹದ ಗತೆ ಕಾಣ್ತದ, ಸಿಂಹ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸಿಂಹದ ಗತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Dr. Niranjan. Now we'll go to the second speaker, Dr. Nagraj Sanu. He was an associate professor with us at KIMS Hubli, and now he is a consultant surgeon and medical superintendent of Majetia House Spice. Myself and Dr. Sanu have worked together. I have been worked as his student also, and we have a lot of the humorous things in between us, which I think Dr. Sanu will share. But one thing I want to share is how other things can be used in a humorous things. So we had a patient recently, about 3-4 years back, I think, who was totally googly. Means he was everything seeing on the Google, and he was coming and asking questions. Patient had posterior fissure with sentinel tag. That's all, nothing else. So he had photographed himself with the new technology, with the selfie stick and all that. Then finally he landed up with me, and I operated him. I removed his tag, did a lateral sphincterotomy. I told him, sir, mister, your surgery is over. He was saying, no, doctor, I want to see. No, you cannot see, you are anesthetized. No, please, I want to see. Please don't click photograph it. I want to see. You cannot get up. How can you see? He was bent upon. Sanu sir was standing near the OT door because he has his next case. This fellow was bent upon me to show how the surgery looks like. I didn't had any idea. Finally, what struck me was, earlier days when you used to go to saloon,
after haircut, the barber used to bring a mirror and show it whether our backside cut is good or not. Same way, there was a sink and there was a mirror. I just unplugged the mirror, brought and showed him. In a lithotomy position, that fellow saw like that and told, yeah, doctor, it's good. So these are few of the humorous things which myself and Dr. Sanu sir has shared together. Now, I request Dr. Sanu sir to give his talk on laughter, the best medicine. Dr. Sanu sir. Yeah, thank you. Thank you, Kamath. Thank you, all our colleagues who are very much interested in laughter. See, actually, I was thinking in going a little theoretical way, so as to say what is the importance, what is the origin of laughter, and how it is useful, what are the benefits. But after seeing Niranjan and Dr. Kamath, I felt that it may become totally too much theoretical. People may not enjoy it. So I will shift now myself to the day-to-day humor that we come across during our surgical field. Right now, we have heard a lot about from Niranjan regarding the dogs, then how the stand-up comedy is done. See, I was attending OPD along with Dr. Kamath, and he was sitting in the OPD. One patient came and told, ಏನತಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಗ್ರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ, ಯಾರು ಜ್ಯೋತಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಹೆಸರು ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್, ಅದು ಜ್ಯೋತಿ ಕಚ್ಚಿತ್ತು. ಅದು ಬಂದು ಕಾಮತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಮತ್ ಹೀಗೆ ಸಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಏನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ನಾನು ನಾಯಿ ವೈದ್ಯನ ತರ ಕಾಣ್ತೇನ? ನನಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಹ್ಯಾಗ್ ಬರು? ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬ್ರ ತಪ್ಪಾತು, ನಾ ಸಿಂಹ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಹ ತರ ಕಾಣ್ತೀರಿ, ತಪ್ಪಾತು. ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರ್ಸು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಲೇಡಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದಟ್. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಲೇಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿನಗೇನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ರಿ, ನನಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ತೋರಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಹ್ಯೂಮರ್ can be created during our clinical field. So the other incidence was we were doing colonoscopy, and I know, as usual, whenever there is humor means there must be Kamath. Otherwise, see, in humor, it exists everywhere. Only thing is, the people who extract humor out of the situation is very important, because for many people, for many people, when there is humor also, they don't enjoy that, nor they extract humor out of that. So it was colonoscopy day, and myself and Dr. Kamath were doing colonoscopy, and it was a lady, very apprehensive. So how to convince her? Ultimately, we convinced her, and colonoscopy was. So what instruction we gave is that some anesthesia will be given, and you don't worry, everything will be smooth. One question that lady asked, sir, how long it will take and how much it will go inside the colonoscope? So to convince her, what we told, don't worry, we are going to push it inside slowly. As soon as it comes in the throat, you tell us that, sir, it has come in the throat, you stop it. And we started colonoscopy. We pushed the colonoscope, maybe hardly 2 or 3 inches it must have gone, and she started telling, gale mein aaya, sir. So she was telling that it's already come into the throat, hardly, and there was a flirting sound, and Kamath told, I cannot understand this language. All other language, so many international language, but this language I cannot. Anyhow, it has come to throat, I will remove it. So this is how a humor can be there in a surgical field. When I was working in the civil hospital, Dharwad, a cesarean section was taken for surgery, and the anesthetist was trying to give spinal anesthesia. Maybe he tried once, he tried twice, tried thrice. Ultimately, maybe so many times. So that lady told, sir, can you please do cesarean from front of my abdomen rather than from my back? She was thinking that he has so many pricks he has put. The lady thought that he has already started surgery from back only. And she was requesting, doctor, can you start surgery from front? So this is how a humor can come during even on the table. So one of the surgical PG was coming out, going into the library.
And the librarian, one of the other PG told, sir, don't allow him to give, don't allow him any books. Last pages will be missing. He told, why last? No, sir, he is a surgery PG and he is fond of removing the appendix. So in the books, please see that when he returns the book, the appendix pages are retained in that particular book. See that you examine before he gives that. So this is how a humor can be there. And in one of the OPDs, one young surgeon was sitting. A young patient came with some bottom problem, and he was a gutka eater. He was not able to open his mouth. Anyhow, this young doctor had a habit to see that he examines in detail. So he asked, what is your problem? And whenever a patient looks this side and that side, and then he want to tell he removes his mobile, that means there is some perineal problem. This is how nowadays patients come with their symptoms. So he asked, what is your problem? No, it's like this. I have got a problem in my bottom. So what should be done? He asked, you open your eyes. Then he asked, you please open your mouth. And he's a gutka eater. He is not able to open it too much. He asked, no, you please still more you open. And once again, he said, no, you open still wider. He was frustrated. What is this? Suddenly he became so angry. What is ಏನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮೂಲೆಯಾದಿ ತೊಂದರೆ ಐತಿ ಬಾಯಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತೀರೇನು ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಬಾಟಮ್ ನಂದು ಬಾಯಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀರೇನು ನೋ and he walked out. And fortunately for him, one elderly lady entered after that. And for his fortune, the elderly lady also had a bottom problem. And as usual, this doctor opened her eyes, then asked, you open your mouth. She opened her mouth and he examined. Still wider, you open the mouth. She also opened. And then he told, okay. Then the lady told, sir, for the first time I have seen a doctor ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ ನಂದು ಕೆಳಗೆ ಸಾಕು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಯು ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ who are examining my hemorrhoids through my throat. I am so happy, doctor. I am very happy. And see, the other person, the same humor with same examination with one person and another person, lady, see the humor. This is how we have to extract the humor in the patients. Then one more experience I had was in the OT, when so much of tumor was cauterized, and outside the patient attenders asked one of the ward boy, and they asked, sir, what is going on? Ilri ella suttu tegita idare. Sir, yes, suttu tegidare, almost ella suttu tegidare. ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂನರಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಿರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಪೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂನರಲ್. This is how humor can be there even in OT. One of the proctologists, after in the rounds, he examined all so many patients, and he came for the rounds. And suddenly he took the case paper, sister told, and he removed he put his hand in the apron and he removed the pen. He wanted to remove the pen. Suddenly this is the rectal thermometer. Where is my pen then? Immediately he has to rush, telling that last patient who had, maybe my pen is there in the rectum and his rectal thermometer is with me. You please call him back. So this is how a humor can also be there during our examination. Then during when I was working in Dandeli, a patient was suffering with carcinoma of the bladder. And as you know, the sisters, they used to convince the patient. He started having hiccups. Once he started having hiccups, the ward boys and the sister, they told, once you start hiccup means it is the end of life. So maybe he may not survive for many days. And it was a rainy day, heavy rainy day. We were taking rounds. Suddenly 3-4 people, they rushed into the ward and they told, sir, with the name, who is this patient? Yeah, this is the patient I am examining. Sir, you tell us how many days he is going to live. I told, who are you? No, sir, you tell us how many days he is living. We told, no, what is your concern? No, sir, ನಾವು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡೆಯವರು ಬಂದು ಯಾಕಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡೆಯವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇವ್ರ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಹೀಗಿದೆ, ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ಇದೆ,
ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಐತಿ, ಈಗ 1 ವಾರ ಆಯ್ತು, 15 ದಿನ ಆಯ್ತು, ಕಟ್ಟಿಗೆನೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ನಾವು ಬಂದೇವೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ನಾವು ನೋಡಪ್ಪ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ನಾವಂತೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಸರ್ವೈವ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಹ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. Then once Kamath was sitting in OPD, patient came and ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಮಗುಗ್ರಿ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಸಂಡಾಸೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ he wrote, I think, some Dulcolax tablet or something. ಇದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಇದು ಸಂಡಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು, ಸಂಡಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ರಿ, ಸಂಡಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ after half an hour that lady came back running and she told, ಸರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್, ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಸಂಡಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ನೀವು ಇದು ಏನು ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಇದು ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್. ದೆನ್ another day when the same thing happened with another patient, he gave 6 tablets. That time the piperacin citrate was given as a deworming agent, and he told, you keep it, ಇದು ತಗೊಂಡೋಗಮ್ಮ, ಇದು ಸಂಡಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ರಿ, ನಾಳೆವರೆಗೆ ಸಂಡಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು. ಬಂದರು, ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಏನಾತಮ್ಮ ಏನಾತು, ಇಲ್ರಿ ನಾವು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಟ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಸಂಡಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಡಾಸ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಳಿಗೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಆದ್ರೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿ ಹೌ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಅಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಲೀಡ್. ಸೊ ಸಂಡಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ she thought that it is to be kept on the road. So this is how a humor can still be there. And incident has occurred in Calcutta. That is, see our great B.C. Roy. He was the chief minister in that area. And hydrocele was very common. And it's a true incident which B.C. Roy himself has written in his book. And he went into a village where a patient had hydrocele. And when during their Janta Darshan, or he used to visit the patient, one of the hydrocele person came and he asked, sir, he used to examine the patients and then give treatment and all. And once his tenure was over, the new chief minister came, but he was not a surgeon nor a doctor. So he also went in similar way. And then in the rural area, when they went, one of the patient with hydrocele came and told, sir, you please touch my hydrocele. He was shocked. See, I am not a doctor. No, sir, you are a chief minister. You please touch my hydrocele. Everybody was shocked. What is this? Ultimately, no, you tell why you should touch that too, hydrocele. Why? No, sir, it was told to me that whenever a chief minister or a minister touches something, it vanishes, it will disappear. So kindly touch my hydrocele, thinking that it will disappear because a politician has touched, it will disappear. And this is the true story which V.C. Rai has told. Then, coming to this humor in a theoretical aspect. What is this laughter? What is this laughter and how? See, there are some theories that now I will go a little theoretical way. What is the importance? Why this laughter? Because I am conducting laughter clubs in Hubli. We got about 30, 40 laughter club in and around, where every day morning, 6 o'clock, we gather there till 6:45. All elderly people, young people, they come. We gather there for 45 minutes. We do an exercise along with the laughter, and that laughter is an artificial laughter. So the question comes is the laughter which is natural and the laughter that is artificial or simulated laughter. So according to the theoretical this one, all the animals except, all human being is the one who laughs. Sorry. And other animals, they don't laugh. No, that is wrong. Scientifically going, there are many other animals, almost 10 to 20. They have their own type of laughing, particularly when you tickle. When you tickle, they laugh. Whereas a human being is the one who doesn't require this.
He can laugh on his own. He can laugh. So earlier it was thought whether it is what is what is the purpose of this laughter or humor? The first thing is it is told that it's a one of the 5 inherent behaviors of a human being or any animal. The cry is for the security. When the child cries, it is not hunger. It is for its existence. It want to tell that I am born, so it starts crying. Then for the hunger, and then the most important is the anger, and the fourth one is the sexual activity, and last one is laughter. So God has given us this particular laughter as maybe it was earlier thought whether it is a communication skill or whether it is a type of survival tool. It is called survival tool. That is, when animals or human beings they gather and there is a laughter, that means that everything is all right. When everything is all right, people are laughing. That means that environment is secure. It indicates it is one type of communication that it in evaluation of the human life. So that is another theory that has been put. And regarding the benefits of laughter, there are so many things. If we go on enlisting, you can say that I mentally, physically, what we say health, for everything, the laughter adds to our health. Then how to see that many people, in spite of laughter, they don't laugh. That's what they say. It is their karma. It is they don't laugh. But still, there are possibilities how we can motivate them to introduce laughter into their life so that they can laugh and laugh. If not for the jokes, if not for the environment, at least a simulated laughter they can have. And this is the principle with which we are having our laughter clubs, where morning at 6:30 we gather in a school ground. We in Navanagar, Hubli, we have about 80 to 100 people. They gather every day. Out of that, 40 to 50 are female ladies, and gents are there. For 45 minutes, we do an exercise, a light exercise. We start with the prarthana, then light exercise, a laughter exercise, laughter, and different types of laughters are there, which we conduct, like telling ha ha ha, ho ho ho. So many there. For every activity, we add laughter there. And at 6:45, we stop our exercise and then we go back. So this is the principle of Laughter Club, what we have, and it is called simulated laughter. The question comes is whether the natural laughter and the simulated laughter has got the same effect. Yes, many of the research work have been done. Ultimately, our brain, our hippocampus, it wants to see what is the facial expression. If the facial expression says that it is a smile or it's a laughter, that itself is sufficient to stimulate our hippocampus, and in turn it stimulates our cortex so that endorphins are secreted, and all the health benefits of what can be given is given through this. One most important is painkiller. Yes, the most important in our exercises, many people with osteoarthritis of the knee and all, once they start doing exercise, they say it is paining, it is paining. We say you laugh, you go on laughing till that pain disappears. And many people are happy with this. So I consider that this laughter, yes, if the government had known earlier that it can be given free of cost, that sixth guarantee would have been laughter for the people. Already 5 guarantees were given. As a fifth guarantee, all of you laugh, all your diseases will disappear. And maybe 7th guarantee will be sunlight. We give sunlight free of cost, everybody have the energy. So this is how the laughter in everyday life we come across the humor, and how to extract the humor and how to express it, very, very important. And it is what you call it's a talent. Everybody will not have that talent like Dr. Kamath and all, they can even the smallest or the saddest moment can be converted into a humorous way. This is how I think a humor can be there in the surgical field, in there everywhere. Only thing is how we extract it and utilize it for our health. That is very, very important. With this, I think I will conclude. And because the next person who is coming, who is Anjanappa, it's a laughter unlimited, I call. So we will give more chance to him
to see that whole night we will be laughing, and taking the advantage of the endorphins which he is going to stimulate our body to secrete. Thank you, sir. Thank you, Dr. Sanu. Very nice and very humorous talk what you have given about the symptoms and all that. I think probably your talk has stimulated Anjanappa with more materials and more things. Yes, he has because, taken notes. You are taking notes. Because I was expecting you to tell that colonoscopy which we had done for the foreign body, which we never knew what foreign body it is. So we got a patient with a foreign body and with only X-ray, and there was a round, a globular shaped foreign body inside. So it had already migrated up till I think the ascending colon. Up till the ascending colon. And that time colonoscopy was not video endoscopy. It was, we used to go fiber optic inside. So we went. Sir, this is splenic flexure. Yeah, I will go transverse colon. So by the time you are going the colonoscope with the fiber optic, it is a very fearsome thing when you enter the transverse colon. The moment you enter the transverse colon and just the ascending colon, Sanu sir, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ, ನಾನು ನೋಡಿ ಸಡನ್ಲಿ ಹೆದರಿದೆ. ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಏನಿತ್ತು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಣ್ಣು ನುಂಗಿದ್ದ, ಅದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವ್ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತೀವಿ, ಹೆದರಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೊಲಾನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಾಕತಾರ ಅಂತ ಹಂಗ ಅನಿಸ್ತು. ಅದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. If put out on video, we would have recorded that and kept. Anyway, now I'll call upon, thank you, Dr. Sanu, and now I call upon, as told, Laughter Unlimited, Dr. Anjanappa sir, who was a professor and director of KIMS, Bangalore, at present consulting gastroenterology and general surgery at Rajajinagar, Bangalore. Anjanappa sir, all yours. It is lovely. Sanu, it was so nice listening to you. Kamath, what Yes, you sir. said, no? Kamath was shocked. All these days, Kamath was looking at the ass. Today, ass was looking at Kamath. That's why he was shocked. ಕೋಟ್ ಹಾಕಿದವನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ. ಓನ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. Sanu ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ he was giving an explanation. In Bangalore, there are thousands of laughter club. Every park has got a laughter club. Every hall has got a humor club. It was started very long back. And the science of laughter is called gelatology. No, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. There is a definition for laughter. It is gelatology. Those who study laughter. Anyway, ಖುಷಿ ಇದೆ. We are sharing our experience. ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಎಮ್ಮೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾರಂತೆ. ಹಂಗೇನೆ we the doctors know when it comes to laughter, we try to recollect our own experience in the profession and make it more interesting for a common man. It is one way. It's good. ನಿಜವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾನೆ 31 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಗಳಿಗೆ he wanted to write a letter. She was in Bombay. 5 o'clock after a cup of tea, he used to call his wife, ಶಾರದಾ ಬಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಶಾರದನ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಬಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಳ್ಳಾಡ್ಸೋದು. ಬಿಕಾಸ್ 31 years ದಿಸ್ ಬಗ ಅಳ್ಳಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ನ ಬರೆಯೋನಲ್ಲ. ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಶೇಕ್ ಹಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು PGಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೇನಿ, ಎ ಸರ್ಜನ್ ವೆನ್ he retires, no, he should never get sleep without putting his finger in somebody's rectum. But he cannot call Sharda his wife. So that should be his habit anna. Andre he should be so good anta. And ultimately, we the general surgeons, always we come to the bottom. But Shivaram has warned me already, Anjanappa, don't go below the belt. But if you are a talented fellow, no, you can bring, I will tell you, thyroid is not in the bottom. It is in the neck only, all of us know. But all college functions, I used to be there in between dances as an additional humor. By Dr. Anjanappa, all my students used to call me. But that day, my vice principal told me, Anjanappa, parents alla idare, please don't go below the belt anta. Then I went on the stage. I requested the parents, nodi amma, neevella TV olige enjoy ಮಾಡ್ತೀರಿ below the belt jokes. And again, I will tell you, I go to lot of humor clubs. Allu kuda ide standard rule, no below the belt joke except for Dr. Anjanappa annoru, because word is naked for a surgeon. Appendix ತೆಗೆಯೋ ಹುಡ್ದಾರನು ಇರಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಸೀರೋ. That is our life.
So I was somehow permitted to go below the belt, but instruction by the vice principal not to go below. Then I told one story to the parent. Nodama, I'm a teacher for the past 30 years. I'm teaching your children, and probably you must have got the information. Every class I will have a joke for my students related to medicine only. Today also I will tell you one joke on thyroid, and all of us know thyroid is in the neck. If thyroid comes below the belt, I am not responsible. Elrigu curiosity, I have drawn their attention. Really it happened. I went to a dental college. I am a therapeutic teacher in a dental college. I went to a dental college as an external examiner. My internal exam, 2 examiners will be there, only one case. That fellow requested me. I was quite senior to him. He didn't know that I am a humorous teacher. Sir, ಏನನ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶಣೈ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಿಣೈ ಹಸ್ ಬಿಲ್ತಾನೆ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಎ ಡೆಂಟಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂದೆ ಕಲ್ ಕೀಳೋಕೆ thyroid ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಏನಂತ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಮಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಐ ನೆವರ್, ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೀ, ನೋಡಪ್ಪ ಲೆಟ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ ಕಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಐ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಹರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶಿ ಗಿವ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹರ್ ಎ ಪಾಸ್. He was very happy. This lady came, married lady. She had discontinued her course. She came in between. She sat in front of us. Look here, ma, I'm going to ask you a very simple question. What is thyroid? Where it is situated? Why it is called thyroid? We are all teachers. We know thyroid is a shield-like organ. Gurani antar Kannadadalli. All Kittur, Rani, Channamma, Sangolli, Rayana, Gurani will be round. If you go to Germany, these shields are butterfly shaped. And all of us know the first surgeon who got a Nobel Award was Theodor Kacker. And the name came like that. So I have taught my students. Unfortunately, this girl has never heard my lecture. Kutkondlo, she was in a lot of tension. Look here, ma, look at us. Be bold. You're a married woman. You just tell the answer. I will give you the first class on that. She was feeling shy. Ultimately, she came out. Sir, I know the answer, sir. I feel very shy, sir. It doesn't matter. You tell me. Sir, thyroid is a rod-like organ present only in males. Since it is present between 2 thighs, it is called thyroid. Avali first class kotte sir nanu. Common sense answer anta. Shivram, you must excuse me. It's a medical joke. All the parents, they clapped on that day. They enjoyed my joke. I will tell you, people, they enjoy if we go below the belt. Inge matarta anyway. I have to continue say some kind of a joke. Most of the surgeons are listening to us. It is for our own association. But illi Zoom nolage we can't. Only my friend is looking at me with spectacles. So avaru madhya onchuru nagta idare. Otherwise, humor, unless the people enjoy, you will never feel comfortable to crack a joke. I go for programs with Gangavati Pranesh. Believe me, Gangavati Pranesh team bantu andre Bengaluru 5,000 jana irtare, and they are paid, the team, for 1 day program 3 hours. They are paid for 1 lakh rupees. They are paid because they entertain. Really, they are all very professional humorists. But one answer nammunna avar jothe karitare, but somehow they feel happy. Doctor kuda joke ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಹಳ ಸಾರಿ ಯಾಕ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಂಟು ಮುಖ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲಾಫ್ ಸರ್ಜನ್. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಣ್ಣ ನೀನ್ ಯಾರ್ದಾನ ಬಾಟಮ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಟಮ್ ಸರ್ಜರಿ ನಮ್ಮೂರ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಂಜನಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕುಂಡಿ ಸರ್ಜರಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಅವ್ನು ಹುಚ್ಚೋಗಿದಾನ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಟಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ಎ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ನನ್ನ ಮಕ್ಕ ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಡೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಮ್ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹುಬ್ಳಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಯರ್ ಟು ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಕಮನ್, ಐ ಡಿಡ್ ಮೈ PG ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಡ್ಯೂಟಿ ಒಳಗಿದ್ದೀನಿ ರಾತ್ರಿ. ಒಂದ್ ಆಯ 12:30 ಬಂದು ಎಬ್ಬರ್ಸಿದ್ಲು. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನರ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಆಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ರನ್ ಬೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನರ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್. ಅವ್ನ ಹುಡುಗಿ ಬರ್ದ್ ಕಳ್ಸಿದ್ಲು ಪಾಪ, SSLC ಆಮೇಲೆ ನರ್ಸಿಂಗ್. ಸರ್, ದಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಪಟಾಲಪ್ಪ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಯೂರಿನ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ಯೂರಿನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ಲು ಅವಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಮಜಾ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಫಿಕ್ಷಿಯಸ್, ಎ ಫಿಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಬಹಳ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಈ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ. ಒನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜನ್ presented a
case of, this was almost 20 years back, JIP, JIP abdomen, any emergency surgery you can put as JIP. This was not known earlier. When I was a postgraduate student, we never knew this. ಅದಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಜೋಕ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಫರ್ಗೆಟಬಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಬರ್ತಾನೆ ರೌಂಡ್ಸ್ಗೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ವಾಚ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಲ್ಲಮ್ಮ. ಶಿಫ್ಟ್ ಗಂಗಣ್ಣ ಟು ಓಟಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಅವರು ಲ್ಯಾಪ್ರಾಟಮಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಾಚ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಎತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ ನಂದು ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಶಿಫ್ಟ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಟು ಓಟಿ. ಕೊನೆ 3ನೇ ಸಾರಿ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಈ ಸಾರಿ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ ಒಂದ್ ಜಿಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಜಿಪ್ ತೆಕ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್? ಜಿಪ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಜೋಕ್ಸು ಕೂಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸಾನು ಅವ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ನಿರಂಜನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮೊದ್ಲು ಒಬ್ರು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅಂದ್ರು, ಯಾಕೋ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವ್ರೇನ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಸರ್ಜನ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು, ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ. ರಿಯಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎನಿವೇ ನೈಸ್, ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ನೇಬರ್ ಒಬ್ಬ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದ. ಇವ್ ಸಚ್ ಎ ಲವ್ಲಿ ಫೆಲೋ. ನಾನು ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜ್. ಅವ್ನಿಗೊಂದೇ ಆಸೆ, ನನಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಎ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್. ನಾನು ಯು ಆರ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಯು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಮಿ ಎ ಗರ್ಲ್ ಸರ್. ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಯೂನಿಟ್ನಾಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಉದ್ದು ಜಡೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ತುಂಬಾ ಶೈ ಹುಡುಗಿ. ಅವರಪ್ಪ ರೈತ ಇದ್ದಾನೆ, ಡೌರಿ ಗಿವ್ರಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್. ಈ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸರ್, ನಾನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್ ಚೌಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾನರ್ಡ್, ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಹನಿಮೂನ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಹನಿಮೂನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹುಡುಗಿಗೆ, ನೋಡಮ್ಮ 2 ದಿನ ಲೀವ್ ಇರೋದು ನಿನಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಇಂಟರ್. ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 1 day ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪವರ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ನೀನು ಹೋಗ್ ಬಾ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ. ಸರ್ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಪೂರ್. ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಮೀ, ಇವನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೀಟೆಡ್ ಮೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಅವನು, ಆ ಹುಡುಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೋಡ್ ಮುಖ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಾ ಅಂತ. ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ಏನಾಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಮ್ಮ, ಯು ಆರ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್. ಸರ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಏನೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಜಡೆ ಎತ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಚೀಟೆಡ್ ಅಂತಾನೆ. ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನಾಟಮಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಅನಾಟಮಿ. ನಾನು ಅವ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಅಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಬೇರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸಿ ಸ್ಟಡಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅನಾಟಮಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಸರ್ ನಾನು ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇವಳು ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಾಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದು. ಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾಗೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಾಕ್ ದೀಸ್ ಜೋಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಹೇಳಿರೋದು, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಸಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈಗ ಒನ್ ಮೋರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಐ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ conference in New York. It was an international surgeons conference. Suddenly there were 500 delegates from all over the world. Suddenly you imagine an housefly comes in the hall, a AC hall in America, New York City. It is creating a lot of nuisance. It goes and sits on the nose of the chairman, then it goes on the nose of the presenter. They don't know what to do. In India it would have been easy for us to drive a housefly out. They were not able to. They are trying to shoot. Somehow they are not successful. They are scared. Suddenly, one Indian delegate, Sardarji, gets up from the last bench, comes with an index finger like this onto the stage. This housefly comes and sits on his finger. He goes out, washes his hat, and comes inside. All Europeans are shocked and surprised. What is this we knew about the rope trick in India? What is this finger trick by this Sardarji? They called him. They honored him. Ultimately, they requested, Sardarji, you are an Indian surgeon. You tell us what trick you did. Sardarji gave a smile and he said, I did self-PR and came onto the dais. Now all of us can understand. He knows the behavior of a fly. See how nicely, see somehow we can mix this humor and our experience. ಇಂಥವು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದಾವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ.
ಜನ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ಯಾವಾಗ ಇವ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಮಯ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಅಲೋಪತ್ಸ್, ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಲೋಪತ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಹ್ಯೂಮರ್ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತ್ ಆರ್ ಅನ್ ಅಲೋಪತ್ ಆರ್ ಎ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್? ನನಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ hall. It was a marriage hall. There are 500 peoples. All three of us were made to sit as guests there. Then we have to present ourselves. Who is the best doctor? First, homeopathy doctor is nintkonda. See, look here. Ours is the best medicine because our drugs have got no side effect anda. ಜನ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೋಪತ್ಸ್ ಕಾಲಿಳಿಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ, including 2 of our professors. Our ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. though they were our medicine professor, they started practicing homeopathy. ಇವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. some of people they try to pull our legs. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ನಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. I really agree with my friend who belongs to other system of medicine. He said these drugs have got no side effect. That's really true because they have got no main effect also ಅಂದೆ. ಜನ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಒಂದು ಕಾಲು ಎಳೆಯೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸನ್, ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಈ ಗಾಟ್ ಅಪ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಪ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲೋಪತ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಸರ್ಜನ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 100 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಡ್ರಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು, ವಿಚ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು ನನ್ನ ಕಾಲು ಎಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅವ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಮತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್, ನೀವಿಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಓಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ತೆಗಿತೀವಿ, ಬಾಯಿಂದ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ತೆಗಿತೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು. ನೋಟ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರಿಫೈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ, ಆಲ್ 500 ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಮೀ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡ್ರಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ವಿಚ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ವಯಾಗ್ರಾ ಅಂದೆ. ಜನ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಸಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸಮಯ ಜೋಕ್ ಕೂಡ ಹಂಗಿರ್ತವೆ, ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಗೋ ಬಿಲೋ ದಿ ಬೆಲ್ಟ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ. ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸಾನು ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ. there are 2 syndromes. ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 2 syndromes are there. One, it is called young nurses syndrome. Another is called young surgeon syndrome. ಈ young nurses syndrome ಇದೆಯಲ್ಲ, it is an appendicitis. It is not appendicitis. It is mesenteric adenitis in a young nursing student who takes her food in the nurses hostel. They get frequent infection, and all of us know appendicitis mimics a mesenteric adenitis. And this was earlier we were told, hey young man, don't be eager to take out the appendix because she looks like a nurse for you ಅನ್ನೋರು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳು. ಅಂಡ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಒಳಗಿದ್ದಾಗೆ ಸಚ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಬೈ ಅವರ್ ಓನ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ನಂಜರಾಜಯ್ಯ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜಪ್ಪನವರಾಗ್ಲಿ, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಣೈ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿರೋರು ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎವರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ. ಈ ಹ್ಯೂಮರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಡಿಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ. ನಾನು ವೇರೆವರ್ ಐ ಗೋ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಕ್, I attract people by our humor, our way of presentation, and our expression. See, we always tell, be happy, keep others happy, because a happy mind is like a flower that blossoms and emits fragrance always. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಗುವಾತ್ಮ ಪರಿಮಳವ ಪಸರಿಸುವ ಕುಸುಮ, ನಗು ನಗುತ್ತ ಬಾಳ್, ನಗುವ ನಗಿಸುವ, ನಗಿಸಿ ನಗುತ್ತ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಟ್ರೂ. ಸಿ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ನಾವು ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ನಮ್ಗಿನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದೇ ಲಾಫ್, ದೇ ಎಂಜಾಯ್. ನನಗೆಲ್ಲೋ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾನು. he has started laughter clubs in ಹುಬ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ನಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅನ್ನಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಒಂದ್ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ವಿಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದೆಮ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ ಜೋಕ್ಸ್. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ಸ್.
Suddenly my students come from Magadi. I've forgotten his name. ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೈನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ ಅಂದ, ಏನಪ್ಪಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಸರ್, ಲಗ್ನ ಆಗಿದೆ ಸರ್, 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದಾವೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇದೇನೋ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಹೌಸ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಅಂಡ್ ಹೌಸ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ವತಿ ನಿಲಯ, ಇಲ್ದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ. ಇವನ್ ನಾನ್ ನೋಡೋಣ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಈ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಸತ್ಯಂ ರಾಜು ಅಂಡ್ ಜ್ಯೋತಿ ಇಸ್ ವೈ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮನೆ ಹೆಸರು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಮಾಗಡಿಯವನು ಕೊಂಡಿ ನಿವಾಸ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದ. ನೀವು ಹುಬ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಕ್ಕುಂಡಿ ಬಲ್ಕುಂಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ನೇಮ್ ಇದಾವೆ, ನಮ್ಮೂರ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂಜನಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಏನ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ನೀವೆಂತ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಸರ್, ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನಾದ್ರು PG ಮಾಡೋ ಅಂದ. ಸರ್ 1 ಕೋಟಿ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅಂಜನಪ್ಪ ಸರ್, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟಕ್. We lost connection. ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1-2 ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ OT-ಯಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅನಸ್ಥೆಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಆ ತರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಲಿಥೋಟಮಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಟಮ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಮ್ ನಾಗರಾಜ ಬಟ್ 59 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ನಾಗರಾಜ್ OT ಅಟೆಂಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಾಗರಾಜ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ. ಹೌದಾ, ಲಿಥೋಟಮಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಡ್ರೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಯ್ತು. ನೀನು ಹರಿದ್ವಾರ ನೋಡಿದ್ಯಾನಪ್ಪ? ಸರ್ ನಾನೆಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ವಾರ ನೋಡೋಣ ಸರ್, ಬಡವ ಸರ್ ನಾನೆಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು, ಹರಿದ್ವಾರ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಗುದದ್ವಾರ ನೋಡು. ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಈ ತರ? ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದೇ ಋಷಿಕೇಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ದ, ಸ್ಕ್ರೋಟಲ್ ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ದವನು, ಇದು ಕುಂಭಮೇಳ. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ 1 ಪೈಸಾ ಖರ್ಚಿಲ್ದಂಗೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಪಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್ ನ ಆತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನಸ್ಥೆಟಿಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮುಖ ಗಂಟ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು, OT ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮೈನರ್ OT-ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪ ಲೇಡಿ, ಒಂದು 45 ವರ್ಷ, ಒಂದು ಈ ಫ್ಲಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಸಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಪ್ಸಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರೈ ಕೊಡಿ ಕೇಳಿದೆ. ಅವಳು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು ನಂದು. ಸರ್ ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗಿಬೇಡಿ ಸರ್, ಇರೋದೇ 2 ಕಿಡ್ನಿ, ನನ್ ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗಿಬೇಡಿ. ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಕೇನೆ ಶಿ ಗಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರ ಅಂಜನಪ್ಪ ಸರ್? ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ 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 ಸರ್. Meanwhile, you can continue, sir. ಇಲ್ಲ, there are certain humor which is connected to the language or in which the patient complains. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕನ್ನಡ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನನಗೆ OPD-ಗೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ, ಹಿ ವಾಸ್ ಡೆಫ್. ಪೇಷಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಮೀ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವಿಲೇಜರ್. ಕುಂತ ಮೇಲೆ ನಾ ಯೂಶಲಿ ವಿಲೇಜರ್ ಯಾರ ಬಂದ್ರೆ ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ, ಏನಪ್ಪಾ ನಿನಗೆ ಏನ್ ತ್ರಾಸ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ. ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ ನಕ್ಕ ಅವನು. ನಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಿನ್ ಏನ್ ತ್ರಾಸ ಆಗತ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ. ಮತ್ತು ನಕ್ಕ. ಅವನ್ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡರ್ ಇದ್ದವ, ಸರ್ ಅವ್ನ್ ಕಿವಿ ಕೇಳ್ಸಂಗಿಲ್ರಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದೆ ಅವ್ನ್ ಸಮೀಪ. ಅವ್ನ ಕಿವಿಯಾಗ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ನಿನ್ ಏನ್ ತ್ರಾಸ ಆಗತ್ತೈತಿ ಅಂದ. ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್. ಅವನಿಗೆ ತ್ರಾಸ ಆಗೋದು ನಮ್ ಕಿವಿಗಲ್ಲ, ಅವನ್ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ ಎಷ್ಟು ಜೋರ್ಸಿ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಸರ್ ನಾನ್ ತಳಗ ಗವಾಗ ಆಗತೈತ್ರಿ ಅಂದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆವರ್ ಹರ್ಡ್ ಸಚ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬೈ ಎ ಪೇಷಂಟ್. ತಳಗ ಗವಾಗ ಆಗತೈತಿ ಅಂದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಮುಂದ್ ಕುಂತವ್ರ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಓಡ್ ಹೋದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಶಿಕ್ಕ ಬಕ್ರಾ ಕಾಮತ್ ಸರ್ಗೆ ಈಗ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿನಗ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತು ಅಲ್ಲಿ ಗವಾಗ ಆಗಕತೈತಿ ಅಂದ. ಅವ್ನ ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರ
ನಾನು ಊರಾಗಿನ ಮಂದಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಗವಾ ಗವಾ ಆಕತಿತ್ತಂದ. ಅವಾಗ ನನಗ ಸಡನ್ಲಿ ನನಗ್ ನಗು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರ ಇವ್ ಊರಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರ ಇವನ್ ಹಿಂದ್ ಗವಾ 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 ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂದ್ ಹಾಡ್ ನೆನ ಬಂತು. ಕಲ್ಲೇಟಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೇಟು ಜೋರಾಗಿ ನನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಡವ 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 ಹಂಗಿವ ನನ್ನ ಲಲಲಲ್ಲ ಗವ 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 ಕೇಳಮ್ಮ ಅಂತ. ಇಂಥವ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸರ್ ಅಂಜನಪ್ಪ ಸರ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್. ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಭಾಷಣಕಾರನ್ ಕರೆದಿದ್ರಂತೆ, ಅವ್ನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ. ಒಬ್ಬ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಕಡ್ಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ. ಇವನಿಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತು, ನನ್ಗೇನ್ ಬಾರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಇಲ್ರಿ ಅಪ್ಪ ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಸುಳಿ ಮಗ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ನಂತೆ. ಹಂಗಾಗಿದೆ ನಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಆರ್ ನನ್ ಮಗ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸ್ತಾವನ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಸರ್. ಎನಿವೆ ಹ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸರ್. ಎನಿವೆ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಖುಷಿ ಮಾಡಬಹುದು. 20ನೇ ಸಾರಿ ಅದೇ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಪೀಪಲ್ ದೇ ಎಂಜಾಯ್. ಜೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಲ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಜೋಕ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಬಹಳ ಟೈಮು ಅದರ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳಿ ಮಗ ಇವನ್ ಜೋಕ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ದ ನೋಡು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಚಂದ್ರು. ಎಲ್ಲ ವಿ ಹಾವ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಮತ್ ಅಂತ ಮಾಡರೇಟರ್ ಇರೋ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಮಧ್ಯೆ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈಸ್. ಇನ್ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡೋರಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋರಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಬಟ್ ನಮ್ ಜೋಕ್ಸ್ ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಸರ್. ನಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಕ್ ಕೊಡೋವಾಗೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಹೇಳಿ ಐ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಒಂಟಿ ಗೋಲಿಯ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಹಕ್ಕಿ ಮರಿ ಕತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಬಹಳ ಸರಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪೆಂಡಿಸೆಕ್ಟಮಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಓಪನ್ ಅಪೆಂಡಿಸೆಕ್ಟಮಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ವೆನ್ ದ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಸೇಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಟ್ರೋಸಿಕಲ್. ನಾನು ನನ್ನ ಒಬ್ಳು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ಲು, ಲೇಡಿ ಸರ್ಜನ್ ಇನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾನೋ. ಅವಳಿಗೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್. 1 ತಾಸಾಯ್ತು ನಾನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮುಗಿಸಿದೀನಿ. ಸರ್ಚಿಂಗ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೋದೆ, ಅವಳಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟರ್ನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಏನ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು 15 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸರ್ ಅವಳು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸರ್ ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಹುಡುಗಿ. ಲವ್ಲಿ ಸರ್. ಅದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ರೀ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಗುವಂತ ಬ್ರಾಂಚ್? ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ನಾನು ಹ್ಯೂಮರ್ ಕ್ಲಬ್ ನಾಗ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸರ್ದಾರ್ಜಿನ್ ಬಿಟ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ರಾಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾನು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮರ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕೇಳ್ದ, ಅಲ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮೆನ್ಸ್ಗೋದಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಪೇಷಂಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ರಿ ಕಂಡಿಡಿತೀರಿ ಅಂದ. ಬಹಳ ಸರಳ ನೋಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಳಿ ಕೋಟ. ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ಈ ನಡುವೆ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಸರ್ ನಾನ್ ಹೇಳೇನ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದ. ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದ. ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಬಹಳ ಸರಳ ರೀ ಸರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ಅವನೇ ಪೇಷಂಟ್. ಹಂಗೇ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರ ತರನೇ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ರಿ ಕಂಡಿರ್ತೀರಿ? ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪ, an angel who comes in the night wakes up a sleeping patient to give a tablet, sleeping tablet. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಮತ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಸರ್. ನೀವು ಯು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಹ್ಯೂಮರ್ ಕ್ಲಬ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟು ಜೋಕ್ಗಳು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಎನಿವೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಜರಾಜ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಟೀಚರ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅವರ್ ಟೀಚರ್. ಶೆಣೈ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಂತ ಸರಳ ಕ್ವಶನ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾನ್, 32-year-old fellow, he had carcinoma of the penis. What is the treatment, man? Sir, ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಆಂಪುಟೇಷನ್ ಸಾರ್ ಅಂದು.
After goods amputation, what will you do for the testicles andru? Now indu mundu nodtidag avare helbitru, look here young man, you have to knock out those two. Yakendre when there is no gun to fire, what is the fun in having bullets andru? Ivattu nan marte illa. Ade a 70-year-old fellow had a carcinoma of the penis. Now next one vara admele bandru, what will you do for the testicles, man? Sir, we will knock out the testicle. Useless fellow, old man, there is no gun, will never fire. At least let him have the pleasure of manipulating the bullets. Leave them alone andru. ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಬಳ್ಳಾರಿ ಒಳಗಂತೂ ರಿಯಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಚ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಟೀಚರ್ಸು, ಬಹಳ ಚಂದ ಇದು ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರ್ಗನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ, ನಾವು ಕೇಳೋಣ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಎಸ್ ಸರ್. Thanks a lot. Thank you, Anjanappa sir. If this goes on, it can go up till the morning. But it's very nice that this particular topic was organized, because laughter is one condition which will make people to come together. Whenever you go to any big parties and all that, if somebody or some group is laughing, it attracts people to come there, and you become close. And that powerful affection and this thing the laughter has. So there has to be laughter. We are there is laughter and humor not only in the practice, anywhere you go, even in the market and all that, but only thing you have to observe, catch it, and enjoy that humor. And even certain condition which may come across to you also may be a very, very humorous condition. I had been to Kannur as an examiner, PG examiner at Kannur Medical College, and the Hubli flight was in the evening. It was a direct flight that time. I never knew that while coming back, they give some present or something. And the present what I received when they dropped me to the airport was a big bunch of Nandrabale banana. Full Nandrabale banana. That driver gave it to me. I told, what is this? Gift. This is not allowed in the airport. No, go on now. On my left hand, I'm having my trolley bag, and with the right hand, I'm carrying this banana and going inside. I went to the check-in counter, gave my check-in bag. I asked them, can you check in this? No, sir, this is allowed. You can only the bag, then this you take it, and from the this thing, you put it in the X-ray. So I went to the security, put that whole this thing. It came out of the security, and I was sitting near my gate waiting for the flight to come. You have seen the seats, chairs in airport. They'll be continuous, 5, 6, 10 chairs. So on the left hand side, I kept this banana, and next I was sitting 2 seats next to me. There was a lady with her 2 children and her bags and all that. See, it's a human thing. Wherever you sit alone and waiting for that, you look at the sky, you look there, you look down here. Suddenly, I looked at her, and she was also looking like that. She wished at me, hello. I also told hello. Finish. After another 5 minutes, again looking there, looking here, time pass, reading the newspaper, and again that. Suddenly, I looked at her. This time, she just smiled at me. I told her, it's very dangerous. Next time, I should not look at her. And smiled at me. And you know what she told me? She pointed out at that banana bunch. And she told me, Elode, she told me. I told no, why? Then 5 minutes, I just thought. She was talking Hindi in Malayalam accent. And the finger, what she showed, that just made me understand. And finger showed at the banana, and she was asking me, allowed high. Means this taking these bananas is allowed or what? And that in Malayali, she told him, allowed, she told me. So when you listen also into certain languages, it has a lot of humor in it. So I think when you are in a group, no, this is what happens. One joke provokes another joke. That's why we must always be together. And this Malayalam slang, no, most of the time we elevate the foot end, no, any spinal surgery. Once I went to the ward, head end was elevated. I asked her, she was a Malayali nurse. You need a parai foot end. She thought it is foot end. She had elevated that end. See, Malayalam accent is always like that. Yes, boss. Continue. No, sir. Shivaram, sir, I think we are we are done with the time. I thank all the speakers, Dr. Niranjan. Yeah. Just I want to have one few seconds clip of our yeah, please. Can I show it?
Yeah. Sure. Yes, sir. Prashant, screen share. Yeah. You can share, It is- sir. Yeah, You can open the PowerPoint and share the screen. yeah, it is open, but it has been disabled. Host Martin? disabled participant screen sharing. No, you're 1 second. Sir. Yes, sir. I'll allow it. Yeah. Yes, sir. Done, sir. You can share it. If there is a audio, sir, please select audio option in while selecting the screen share. Share sound. Sound. Can you see, sir? Yeah. Yeah, you can see. ನಾನು ನವನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸುವಾಸ ಪರಿವಾರ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Thank you, sir. Thank you. Excellent. Humor Club. Humor Club in Ubli. Yes, sir. Yes, sir. Lovely. But unfortunately, in Bangalore, lot of cases on them. They are disturbing our children. Dr. Sanu, nice. stop sharing. Yeah. Okay. So thank you very much, Dr. Vijay Kamath, Dr. Anjanappa sir, Dr. Nagaraj Sanu, and Dr. Niranjan. I think excellent session we all had. I think we were all laughing, but you may not have heard it because it was all muted. Some of the jokes were very, very nice, excellent. They were also educative also. Dr. Rajgopal Shanai, you want to add something? So, thank you for. So only thing is Anjanappa ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ Thank you. Shanai. ಅಂದ್ರೆ that is another common mistake done. ಎಲ್ಲ joke ಮಾಡೋನು that you will see sometimes. ಹೌದು. Very, very popular joke ಅಲ್ಲದೆ ಆ ತರ this is our problem. Our problem English ಇದೆ. Like open the door, remove the door, remove the door. These are some of the common things which is done. Rajappa. Remove the photo, tie the fish. So there are so many things like that. Anyway, so nice session, sir. Nice session. Thank you, sir. Thank you. Dr. Hebsur, your comments? Just superb. Everything was excellent, sir. We really enjoyed every moment. There was no chance for us to deviate from this video at all because they were so instantaneous and they were going on and on. Everybody were just awesome. It was just awesome, sir. Congratulations, Anjanappa sir, Kamath sir. Thank you, boss. And Thank you. Niranjan was really smart and nice. It was really good. Excellent. And thanks Shivram sir for bringing up this topic after 50 years of this one. Even though we had in a small branch of ours, local branch, but still in the big forum, this was the first time. Congratulations, sir. Thank you, sir. Thank you. Dr. Chandru, final word from you. We'll conclude, sir. Yeah. Yes. Behalf of KCSI, I would like to thank today's moderator, Dr. Vijay Kamath sir, and all the three speakers, Dr. Anjanappa sir, Dr. Sanu sir, and Dr. Niranjan PB. In fact, personally, I enjoyed a lot. I hope everybody has enjoyed. It's a best medicine, a free medicine, what one can get and one can use anytime. So with this word, we'll conclude this session. Thank you very much. Thank you one and all for attending this session. Thank you very much. Good night, sir. Thank you. Good night. Good night. Good night, sir. Kamath, Dr. Anjanappa, everybody. Thank you. Good night. Thank you, Shivram. Thank you, so nice.